اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناه على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يأكلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخزرون.
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من شجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صلوات الله وسلم على محمد وآله سورة البركة الفاتحة. آه. صلوا على النبی بس صلی محمد کانوں سے ٹپکتا ہے لہو شانوں پہ دیکھو کانوں سے ٹپکتا ہے لہو شانوں پہ دیکھو ظالم کی اذیت ظالم کی اذیت مجھے تڑپاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا جلتے ہوئے خیموں کے نظارے ہے نظر میں جلتے ہوئے خیموں کے نظارے ہے نظر میں یہ بات خیالوں سے یہ بات خیالوں سے کہاں جاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی
مانگوں گی پانی مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی اصغر کی مجھے پیاس اصغر کی مجھے پیاس جو یاد آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا یاد آتی ہے جب شمر کے وہ ظلم تشدد یاد آتی ہے جب شمر کیے ہو ظلم تشدد یہ ننھی سی دختر یہ ننھی سی دختر تیری گھبراتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا جب تک تیرے سینے سے نہ لگ جائے سکینہ جب تک تیرے سینے سے نہ لگ جائے سکینہ زندہ میں اسے نیند زندہ میں اسے نیند کہاں آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا ہے کون میرے پاس جیوں کس کے سہارے ہے کون میرے پاس جیوں کس کے سہارے تنہائی میری ماں سے تنہائی میری ماں سے بنی جاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا سر زند کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا صلو علی النبی صل على محمد وآل محمد یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا
یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے، شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ فاطمہ زہرا کے مرقد سے صدا آنے لگی، فاطمہ زہرا کے مرقد سے صدا آنے لگی، ہے صدا آنے لگی۔ یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، ہائے یہ رو کر کہاں، ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، اے بن ملجم بتا، قتل قرآن کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے۔ غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے، شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورة المباركة الفاتحة۔
With a loud salawat, let's welcome Sheikh Abbas Ismail Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Oh. رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرض مولانا حجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب اللهم صل فزت ورب الكعبة. Respected brothers and sisters, mu'mineen and mu'minat, today the 22nd, the 21st day of Mahi Ramadan is the day of the Shahadat of Imam Muttaqeen, Amirul Mu'mineen, Asadullah al-Ghalib, Wasiyu Rasulillah, Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli ala Muhammad. This greatest man, this greatest creation of Allah, has attained the best of death, which is martyrdom, in the best of months, which is month of Ramadan, on the best of nights, which is Shab Qadr, in the best of places, which is Masjid, house of Allah, in the best action, which is namaz, in the best position of namaz, which is sajda. And this uniqueness of Amirul Mu'mineen can be reflected in his entire final hours and his burial and the way he was buried. This can all be reflected in these things. How unique was he? The only person in history to be born inside the Holy Kaaba, attained Shahadat in the masjid, in the house of Allah, Baytullah, in the mihrab, in the namaz, in the sujood. His life was unique, his death is unique. His birth was unique, his burial is unique. The first thing that happens in these last few moments of Amir al-Mu'mineen is that he calls together his family members. He says, I want to speak to you. He gives them all different advices. One by one, he goes through them. He tells them their advice, what to do in this life, how to remember him. And then specifically, he begins and calls Imam Hassan and Imam Hussein alayhi salam. He calls them especially. And he says, I have some specific advices for you. The Lion of Allah, he says the following. He says, I advise you to fear Allah. The first thing Amir al-Mu'mineen says is have taqwa in your life. Be wary of Allah. Think about Allah. Think about your duty to God. Think that every moment Allah is watching me, that one day I have to go and I have to answer to Him. Think that every moment Allah knows what I'm doing. He is a watcher over me. Be wary of Allah in everything. Number one, he says, be wary of Allah. Number two, do not hanker after the
pleasures of this world. Don't be too much bothered about this world. Allah has taken care of this world for you. He's told you this world will come to you. Don't be too bothered about it. Yes, work for it. Do your best. Don't agonize over it. Don't die for it. Don't sacrifice yourself for it. He says anything that misses you of this world, anything that you don't receive of this world, don't be too upset. It's not worth getting upset over. The world doesn't deserve your loyalty as much as you give it. He then says, the timeless advice, so relevant for us today. He says, always speak the truth, act in anticipation of the reward of Allah, and then the advice for us today. He says, be an enemy of the oppressor and a friend of the oppressed. Wherever you see zulm, it's not acceptable. Wherever you see zulm, you must speak against it. Wherever you see injustice, oppression, you must act against. Never support oppression, always support the oppressed. These are the advices of Amir al-Mu'mineen. And then he goes into some details. He says, here is my advice for you two, Imam Hassan and Imam Hussein, the rest of my family, and then you know what, Mu'mineen, he addresses all of us. Because he says, this is advice for you two, my family, and everyone to whom my words reach, which is us today. No matter where you are in the world, if these words are reaching you, this is binding upon you from Amir al-Mu'mineen. He begins. He says, Allah, Allah. This is how every paragraph begins, like this. Allah, Allah, meaning, be wary of Allah, be wary of Allah. Think about God, think about God. And then he gives us those things in which we should think about God. He says, first of all, Allah, Allah fil aitam. Be wary of God in the matter of orphans. How Amir al-Mu'mineen used to take care of the orphans. How Amir al-Mu'mineen would go in the middle of the night with his face covered, no one knew him. He would feed the orphans with his own hand. He would take care of them. He says, be careful in your duty towards orphans. Take care of them, contribute towards them. Be there for them. Secondly, Allah, Allah fi jiranikum. Be careful of your duty towards God regarding your neighbors. Are you taking care of them? Do you know what the situation is with them? Are they okay? Do you check in on them? Do you look after them? Be careful of your duty towards your neighbors, because he says, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. The Holy Prophet would advise us so much about our neighbors. It came to the stage where we thought they may become our inheritors. In other words, are they even part? It's like they're part of the family. It's like we're going to leave our wealth to them. This is how much we should take care of them. Neighbors. Thirdly, he says, Allah, Allah fil Quran. Do not neglect the book of Allah. Keep reciting the book of Allah. It should be a part of your life. Make it a part of your life. The book of Allah, one day we'll have to go in front of Allah on the day of judgment, and the book of Allah will speak. Everything will speak on that day. Quran will speak. What will it say about us? Will it say, this person looked after me, recited me, respected me, obeyed me, went along with what I was saying? Or will it say, God forbid, another thing? Will it say, these people neglected me? These people, once in a while, when they wanted something, they would look inside me for istikhara. Once in a while, for blessing, they would put me on their heads for blessing. Once a year on Shab Qadr, they would put me on their head because they wanted something. Allah, Allah fil Quran. Allah, Allah fis salah. Ya Amir al-Mu'mineen. Your whole life was connected with namaz and salah. He says, Mu'mineen, my sons, my children, all those who hear my words, be careful in your duty towards your namaz, your prayers. Don't neglect them. Pray them on time. These are the things which will help you in this world and the world hereafter. These are the things which will help you in front of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, be careful of your prayer because it is the pillar of your religion. If religion is a building, mu'mineen, if religion is a building, we need pillars always, supports to hold up a building. Take away the supports and pillars, the building will fall down. A religion without namaz is no religion. A building without pillars is no building.
for your religion to be saved and secure and good and healthy and full of vitality, make sure you stick to your namaz. Allah, Allah fi bayti rabbikum. He says, be careful of your duty towards the house of Allah. Perform Hajj, perform Umrah, go for ziyarat of Baytullah. Do not neglect this place. As long as the people are there around the Kaaba, around the Bayt of Allah, the house of God, this is a good sign. Do not forsake it so long as you live, because if it is abandoned, you will not be spared. It is part of our energy as Muslims, it's part of our identity, and it's part of our salvation as Muslims that we perform Hajj and Umrah. He then finishes his advice, and then he says to Imam Hassan and Imam Hussein, I have some specific things to tell you. And this is the amazing part of the narration. He says, number one, regarding my burial, once I pass away, once I leave this world, if my killer is alive after me, strike him with one strike, just as he struck me with one strike. He says to them, then, when you shroud me and you prepare my janazah, when you prepare my mayyat, when you prepare my funeral, you are to do a few things. Number one, 4 janazahs should be prepared. Prepare 4 janazahs. 3 will be fake. 3 will be fake janazahs, fake coffins. 1 will be the real coffin. 1 janazah you should send to Makkah. 1 janazah you should send to Medina. The 3rd one you should send to Basra. These are the fake ones. Let people take my janazah, the fake janazahs, the empty coffins. Let them take them. They say, Baba, why? He explains, because if the Khawarijis, I have so many enemies. If my enemies, these Khawarij, were to know which is the real janazah, I fear that they may even come and mutilate my body. They would even dig me up. Send 3 fake janazahs. The 4th janazah, they say, Baba, where should we take the 4th janazah? This is the uniqueness of the burial of Amirul Mu'mineen. He says, the 4th janazah, you don't need to worry about anywhere to take it. You just need to lift it from the back, from the front of the janazah. The angels will come and lift my janazah. Mikael and Jibraeel will come and they will lift my janazah. They will direct it. They will take it. When they put it down, then you know that this is the place where I am to be buried. On that day, really some riwayat, they say that there were 2 figures who had covered their faces and they lifted the janazah from the front. And when people were asking Imam Hassan alayhi salam that you and Hussein are lifting from the back, who are these 2 in the front? He replied that one is Mikael, the other one is Jibraeel. He says, prepare 4 janazahs. They say, what else? He says, the hunut which you apply to my body, take it from the hunut which was given from heaven, the heavenly hunut which was given to Rasulullah should be used on my body. When you do my ghusl, you will not be alone. Do you know? Imam Hassan alayhi salam was performing the ghusl of Amirul Mu'mineen. Imam Hussein alayhi salam was pouring the water on Amirul Mu'mineen. But do you know that they did not even have to move the body of Amirul Mu'mineen? They did not have to turn the body of Amirul Mu'mineen. The angels were in attendance turning the body of Amirul Mu'mineen. They put the kafan. They put Amirul Mu'mineen after he leaves this world. They perform all of these rites. They put the kafan. They put him inside the coffin. And really and truly, as Amirul Mu'mineen predicted, the angels came. They lifted the coffin. Imam Hassan and Imam Hussein only lifted it from the back. The front of the coffin was being led. It started in Kufa. Only a handful of people were in the funeral of Amirul Mu'mineen because it was meant to remain a secret. They didn't want this word to reach out that where is he buried exactly. The coffin was taken by the angels. They lead the coffin. Outside of Kufa, where are they going? They are going to what we know today as Najaf, but to Najaf in that time was different. Najaf in that time was very, very deserted. There was hardly anyone there. It was only known as a piece of land outside of Kufa. They led it towards Najaf. When it reached a certain place in Najaf, the 2 figures at the front stopped, the coffin stopped.
Imam Hassan and Imam Hussein realized that this is now the place of burial. Amirul Mu'mineen had predicted one more thing. He said, when you reach the place of burial, you don't need to dig the grave. I say, Baba, what is this? What do you mean we don't need to dig the grave? He says, my grave has already been prepared for me. They said, Baba, who can prepare your grave? He said, this grave has been prepared for me by none other than the Ulul Azam Prophet Nabi Nuh. He has prepared my grave for me. When they reach that stage, when the coffin stops there, they begin to dig a little. After digging just a little bit of the ground, they see that a grave is actually there prepared. Inside the grave, there was a stone tablet. On that stone tablet, it was written in a foreign language that only they could understand, but it was written, Hada Kabru Wasiyil Mustafa. This is the grave made for the successor of the Prophet Mustafa by me, Nabi Nuh, the Prophet Nuh. In his time, he had made this grave for Amir al-Mu'mineen. Imam Hassan alayhi salam performs the namaz-e-mayyat. Namaz-e-janaza is performed. Amir al-Mu'mineen is laid to rest in his grave. The final burial rites are done. The funeral is done. The burial is done. Now Imam Hassan and Imam Hussein, they begin to walk back to Kufa. They begin to walk back to their home. They say that when they reached the outskirts of Kufa, all of a sudden they heard a wailing and a crying and a screaming. Someone was in pain. Someone was crying out. Someone was wailing. They say to one another, let us go and see who is this person who is crying in this way. He looks like he's in a lot of pain. When they reach there, what do they see? They see an old man who was blind, who was disabled, who could not move properly, who could not see properly. He was crying his eyes out. They go and they sit next to him. They say, oh man, why do you cry like this? He says, what do I tell you? I'm missing my friend. They said to him, which friend is it that you are missing? Who was this friend? He says, Wallah, I don't know even his name. Who was this person? He used to come to me. He used to sit with me. He used to hug me. He used to hug me. He used to listen to my words. He would never get tired. He would never get frustrated. I could not eat anything myself. This man would come. This friend of mine would come. He would lift the food with his own hands. He would feed me into my own mouth. I would tell him, you must be tired of me. He says, I am not tired of you. I would ask him, who are you? What is your name? All he would say is, Ana Abdullah wa anta Abdullah. You don't need to know my name. I don't need to know your name. You are a servant of God. I am a servant of God. All I know is that you are in pain. I am in pain. Tell me your pain. He used to sit with me for hours, but now it's been 3 days. He has not come. Have I upset him? Is he tired of me? Has he got sick of me? Imam Hassan and Imam Hussein look at each other. Imam Hassan tells him that you describe only one person that we know. This is none other than our father, Amirul Mu'mineen. He says, where is your father? Why does he not come to me? Imam Hassan explains that he has left this world. We have just buried him. The cry which came out from this old man, the cry of pain that now I have been separated from my beloved. La la'natullahi al-qawmi al-zalimin. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يا أمير المؤمنين ماتم حسين. सरखुले जिब्रील है हो गया महशर बपा आता है ताबूत ये
فاطمہ فردوس سے نکلی ہے سر پیٹتی کہتی ہوئی اہل عزا آتا ہے تابوت یہ شب برو شبیر نے چاک گرے کیے پیٹتے ہے کر بکا آتا ہے تابوت یہ زینب مغموم بھی روتی ہے سر پیٹتی ماتمو گل ہے بپا آتا ہے تابوت یہ کہتی تھی زینب بادل مزتر ہے بابا شہر خدا کہتی تھی زینب بادل مزتر ہے بابا شہر خدا تیگ لگی ہے کیسی سر پر ہے بابا شہر خدا بادل مزتر ہے سر جو تیرا دکرے ہوا ہے خون میں چہرہ ڈوب رہا ہے ہائے تیرا کس نے کیا ہے بابا شیر خدا کہتی تھی زینب بادل مزتر ہے بابا شہر خدا کہتی تھی زینب مزتر ہے بابا سجدے میں ہوا قتل مرتضی و محمد و مصیبت و محمد و مصیبت سجدے میں ہوا زینب حزین غش میں ہے پری بی بی آسبی روتی ہے کری و محمد کی ان میں ہے صدا سجدے میں ہوا و محمد و مصیبت سجدے میں ہوا
تازہ زلزلے میں ہے قبر مصطفیٰ، کانپتی ہے آج لہد فاطمہ، اہل آسماں کرتے ہیں پکار، سجدے میں ہوا وا محمداں سین وا محمداں وا مصیبتاں، تازہ شور و شین ہے آ جہان میں، آندھی ہے چلی آج کوفے میں، جبرائیل کی آتی ہے صدا، سجدے میں ہوا وا محمداں وا مصیبتاں وا محمداں سجدے میں ہوا، حق سے ہم کرے لوگ یہ دعا، پہنچے ہم نجف جلدی یا خدا، ماتم علی اس کا کرے بپا، سجدے میں ہوا وا محمداں، سجدے میں ہوا، آتا جنازہ ہے یہ حیدر کرار کا، آتا جنازہ ہے یہ حیدر کرار کا، آتا جنازہ ہے یہ، پیٹو سرہل ازا فوج ملک ساتھ ہے، سرکول جبریل ہے، ہو گیا محشر باپا، آتا جنازہ ہے یہ حیدر کرار کا، آتا جنازہ ہے یہ حیدر کرار کا، داس ہے یہ پیچھو سرہل ازا، فاطمہ فردوس سے نکلی ہے کہتی ہوئی، ہائے یہ کیا ہو گیا، آتا جنازہ ہے یہ حیدر کرار کا، آتا جنازہ ہے یہ حیدر کرار کا، ہے یہ پیٹو سرہل ازا حیدر کرار کا، آتا جنازہ ہے یہ پیٹو سرہل ازا، آتا جنازہ ہے یہ، آتا جنازہ ہے یہ حیدر کرار کا، آتا جنازہ ہے یہ، ازا فاطمہ فردوس سے نکلی ہے کہتی ہوئی، ہائے یہ کیا ہو گیا، آتا جنازہ ہے یہ کرار کا، آتا جنازہ ہے یہ حیدر کرار کا، آتا جنازہ ہے یہ، ازا فوج مالک ساتھ ہے، سرکول جبریل ہے، ہو گیا محشر باپا، آتا جنازہ ہے یہ، آتا جنازہ ہے یہ حیدر کرار کا، آتا جنازہ ہے یہ، ازا زخمی ہے اور پیاسا ہے، راج دلارا زہرا کا، زخمی ہے اور پیاسا ہے، راج دلارا زخمی ہے اور پیاسا ہے، اکبر و قاسم کوئی نہیں، آس بندے تو کس سے بندے، دریا چیننے والا بھی دریا چین کے سوتا ہے، جواب مومنین زخمی ہے اور پیاسا ہے، راج دلارا زخمی ہے اور پیاسا ہے، راہ خدا میں جلدی کی، آگے جانے والوں نے
صبح کے ساتھ ہی ٹوٹ گئے، شام ہوئی اب تنہائی، تیرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، راج دلارا زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، ناد علی علی یا علی، یا علی ناد علی علی یا علی، یا علی بادشاہ دن و بشر یا علی، یا علی صاحب شمشیر دو سر یا علی، یا علی یاور محبوب خدا یا علی، یا علی ناد علی علی یا علی، علی یا علی ناد علی علی یا علی، یا علی محمد وآل محمد صلوات. وebsite زيارة أمين الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمين الله في أرضه. زيارة أمين الله especially for أمير المؤمنين. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله، حتى دعاك الله إلى جواره، فقبضك إليه باختياره، وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، وسبل الراغبين إليك شارعة، وعلام القاصدين إليك واضحة، وأفئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحومة، والإغاثة لمن استغاث بك موجودة، والإعانة لمن استعان بك مبذولة، وعداتك لعبادك منجزة، وزلل من استقالك مقالة، وأعمال العاملين لديك محفوظة، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة، وعوائد المزيد إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الظماء مترعة. اللهم فاستجب دعائي، واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا، واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدحذ كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. All together. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى، السلام عليك يا غريب الغرباء، سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدي في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وكائنا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رزقك طوعا وتؤثر فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Muhammad. Brothers and sisters, will inshallah in 10 minutes or so have adhan, Salatul Maghribain, after which we'll go out for iftar, and then we'll come back inside for dua iftitah, inshallah.